ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട്സ്. പാർട്ണർഷിപ്പ് നമുക്കറിയാം, സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. എന്ത് സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ? എന്താ സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഹു കെയറിങ് എൻറ്റയർ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ. ഇതിന് വേണ്ട ഫിനാൻസ്, ഇതിന് വേണ്ട സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഓർ ലോസ് മാനേജ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും? ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡ്രോബാക്സ് അല്ലെ, because there is a limit for bringing capital, there is a limit for suffering loss. So he, suppose he want to scale the business, he want to expand the business, he need more capital, and efficient management should be there. So at that time this person may think about a larger volume of business. For that they may be turned into another form of business that is called partnership. Partnership firm. Okay, partnership firm means partnership is a relation between persons. At least two persons are required to constitute a partnership firm. മിനിമം എത്ര ആൾ വേണം? 2 പേര് വേണം അല്ലെ. സിംഗിൾ പേഴ്സൺ പോരാ, 2 പേര് മിനിമം 2 പേരുണ്ടാകണം ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം. ഓക്കെ, സോ ഹു ഹാവ് അഗ്രീഡ് ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ്. ഇപ്പൊ 2 പേര് കൂടി ചേർന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസോ ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലായിരിക്കണം. ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഫോർ ഓൾ. ഇതാണ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ചിലപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്, ഇപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന 2 പേരും ചേർന്നിട്ടായിരിക്കാം ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർ സംടൈംസ് എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഫോർ ഓൾ. ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ എയും ബിയും ഉണ്ട്. സംടൈംസ് ദിസ് ബിസിനസ് ഈസ് റൺ ബൈ ബി. ബി ആണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നവരാണ് ബി ആണ്. ബി വിൽ ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് എ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ബിസിനസിനെ എന്ത് പറയുന്നത്? പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. സോ ഹിയർ we have more persons. Okay, instead of one person we have more persons as a partner, so they can bring capital as much needed. Okay, so there is no problem regarding with the financial aspects of the firm. They can raise maximum fund, then they can make use the managerial ability of other partners too. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ എൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും. Suppose adding this person to my firm, I can utilize the ideas or methodologies or what you call strategies of that particular person too. അയാളുടെ ഐഡിയ, അയാളുടെ സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും. ക്ലിയർ? അയാളുടെ ഫെയിം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ പാർട്ണർ ആയിട്ട് ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൈ ഫേം അല്ലെ. പൃഥ്വിരാജ് എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്റെ ഫേമിൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയിട്ട് മാറുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എനഫ് അല്ലെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കമ്പനിക്ക് നല്ല ബൂസ്റ്റ് കിട്ടും. ക്ലിയർ? സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ചിലപ്പോൾ ഈ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഒന്നിലധികം ആളുകളെ ചേർന്ന് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് there should be an agreement. Okay, there should be an agreement. So it could be oral or written അല്ലെ. എങ്ങനെയാവാം? ഈ അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓറൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടൺ ആവാം. എന്താണ് ഓറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാക്കാൽ. ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് എന്ന് കൃത്യം 1 o'clock. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രപ്പോസൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രോമിസ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യോ? നോ. ദാറ്റ് കേസ് ഓറൽ ഈസ് എനഫ്. വാക്കാൽ പറയുന്നത് ധാരാളമാണ് അല്ലെ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ടു, യു ക്യാൻ റൺ ബിസിനസ് ഓർ പാർട്ണർഷിപ്പ് ത്രൂ ഓറൽ അഗ്രിമെന്റ്, ബട്ട് അവോയ്ഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്. ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇല്ല സാർ എക്സാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ കേസിൽ എല്ലാ ആളുകളും ഒരേപോലെ എന്ത് എക്സാം ഇല്ല എന്ന് വാദിച്ച ആളുകളുടെ സാർക്ക് ഉണ്ടാവട്ടോ അല്ലെ. ഇല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ. മീൻസ് അത് ഓറലി ആണ്. റിട്ടേൺ നോട്ടീസ് ആണ് വന്നെങ്കിലോ നോ പ്രോബ്ലം, അവിടെ നമുക്ക് കോൺട്രവേഴ്സി ഇല്ല. സോ ദ റിലേഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് അറൈസസ് ഫ്രം ദി കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടീസ്. എ ഫോർമൽ ഓർ റിട്ടൺ അഗ്രിമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസറി ടു ക്രിയേറ്റ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ്. അപ്പം ഫോർമലോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ അഗ്രിമെന്റോ നിർബന്ധമില്ല. ഓറൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പോസിബിൾ ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ?
Next, business. ഇപ്പൊ രണ്ട് പേര് കൂടി ചേരുന്നു അല്ലെ, ഒരു അഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ട് രണ്ടുപേര് നിൽക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? ഫോർ ക്യാരിങ് എ ബിസിനസ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ഒരു ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. വെറുതെ രണ്ടാൾ അഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ണർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ ബിസിനസ്. ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ? ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉള്ളൂ അല്ലെ. Thus, it is not an agreement alone which creates a partnership. A partnership came into existence only when partners began to carry a business in accordance with their agreement. ഒരു അഗ്രിമെന്റിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത ബിസിനസ് ലൈവ് ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Right? The next one is one of the beautiful concept of the partnership, that is sharing of profit. Okay, if there is a profit of 1 lakh rupees, this entire 1 lakh is not taken by a single person. If there is 2% or 3% or 4%, everyone has a share in the profit of the firm. It could be 1%, it may be 50%, it may be 99%. Okay, single person, maybe 2%, minimum 2%, in which one person hold 99%, another person hold 1%. So percentage, that is immaterial. Anyway, the partner must have a share in the profit. Okay, that's sharing of profit. The persons concerned must agree to share profit of the business, because no person in a partner unless he or she has the right to share profit. Or ബിസിനസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഇല്ലാതെ ഒരു പാർട്ണർ ഇല്ല. നിങ്ങൾ സൈലന്റ് പാർട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും, സ്ലീപ്പിംഗ് പാർട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും, ആക്റ്റീവ് പാർട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും, ദേ ഹാവ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓവർ ദി പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി ഫേം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മൈനർക്ക് ഒരു പാർട്ണർ ആവാൻ പറ്റുമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി ക്യാൻ ബി എ പാർട്ണർ, ബട്ട് the problem, other partners has to face some problem. If there is loss, you never charge it with the minor partner. Okay, അതൊരു മൈനർ പാർട്ണർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അയാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓക്കെ, എ ആൻഡ് ബി ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ബി ബിലോങ് മൈനർ. ബി ആരാണ്? മൈനർ ആണ്. ഇഫ് ദേ മേഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 1 lakh rupees, 50,000 ആർക്ക് ഉണ്ടാവും? എക്ക് ഉണ്ടാവും. 50,000 ആർക്ക് ഉണ്ടാവും? ബിക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇഫ് ദേ ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വലി, റൈറ്റ്? ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ they made a loss of 50,000 rupees. This entire amount must be charged to Mr. A, not to Mr. B. മൈനർ ആണെങ്കിൽ ലോസിന്റെ ഷെയർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, പ്രോഫിറ്റിന് ഷെയർ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ he can be a partner. ക്ലിയർ ആണോ? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത. Then minimum and maximum നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെ. മിനിമം എത്ര വേണം? 2 persons വേണം. മാക്സിമം എത്രയാണ്? 50 ആണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മള് നോർമൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? പാർട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. നോർമൽ പാർട്ണർഷിപ്പ്. ഏത് ആക്ട്? പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് 1932 ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാർട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്, നോർമൽ പാർട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരവും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദെൻ ഇതിൽ 1-2 ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടെ എനിക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ലാബിലിറ്റി ആണ്. ലാബിലിറ്റി, വാട്ട് അബൌട്ട് ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പാർട്ണർഷിപ്പ്? ലാബിലിറ്റി എന്താണ്? അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Yes, personal assets may be attached if there is no sufficient assets for the firm to meet the debt of the firm. Okay, sometimes firm has to face a huge loss and the assets of the firm is not enough to meet the loss. At that time, the partners has to sacrifice their personal assets. Right? Okay. So, ഈ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാബിലിറ്റി എന്താണ്? അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. അൺലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ആവുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. അതൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വത്തും എല്ലാം പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. അതൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം എ ആൻഡ് ബി ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ്. ദേ ആർ ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ 1:2. They started a business and they made a loss of 30 lakh rupees. Loss of
30 lakh. So they decided to stop the business. Then when they checked the assets of the firm, it's amounted only 10 lakh. So there is a difference of 20 lakh has to bond by both A and B, their car, their land, their jewelries, everything will be attached to meet this liability. So this is called unlimited liability. So this is a problem for both A and B to start another business. അവർ ഇനി കൊന്നാലെടുത്ത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യോ? അതോടുകൂടി പഠിക്കും അല്ലെ. പല ബിസിനസ്സുകാരും ഒന്നാമത്തെ ബിസിനസ്സിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ. So to solve this problem, there is a concept of എന്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? LLP. എന്താ LLP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Yes, limited liability partnership. As its name indicates, liabilities limited to the investment. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം.